Cu ocazia lansării celui mai așteptat joc al momentului, Cyberpunk 2077, am decis să realizăm un build care să corespundă cu cerințele acestuia, atât la nivel de performanțe, dar mai ales la nivel vizual. Astfel, am început prin alegerea unei carcase, unde am găsit ceva interesant și nou. XPG Battle Cruiser este o carcasă care costă în jur de 700 de lei și face parte din clasa Mid Tower. Carcasa dispune de panouri din sticlă pe toate laturile. În partea superioară regăsim conectică USB 3 și Type-C, alături de o mufă combo pentru sunet. Sub capacul de sticlă din partea superioară este un filtru pentru praf cu prindere magnetică. Acesta se scoate foarte ușor pentru a facilita curățarea. Tot în partea superioară putem instala 3 ventilatoare de 120 de mm sau un cooler pe lichid de 360 de mm. În partea din spate regăsim un ventilator de 120 de mm cu RGB. În interior avem suficient spațiu pentru a putea instala o placă video de până la 400 de mm lungime. Lateralul din partea dreaptă al carcasei este spațios și astfel putem organiza cablurile foarte bine. De asemenea, avem sloturi pentru două SSD-uri de 2,5 inch și fire suficiente de lungi pentru conectica frontală a carcasei. În față pe lateral avem o bucată de aluminiu pe care este inscripționat logo-ul XPG. Pentru partea de răcire am ales un cooler XPG Levante de 240 de mm, care la rândul său dispune de ventilatoare și o pompă cu iluminare RGB. Acesta are un preț de 750 de lei și este compatibil cu aproape toate sistemele de prindere de pe piață. Partea de alimentare este asigurată de o sursă XPG Core Reactor 650 Gold. Sursa este full modulară și oferă până la 54 de amperi pe rail-ul de 12 V, ea fiind single rail. Pentru o sursă puternică, aceasta este destul de compactă. Carcasa are în partea frontală 3 ventilatoare de 120 de mm RGB și evident are suport pentru cooler pe lichid cu radiator de 360 de mm. Pentru procesor ne-am orientat către un AMD Ryzen 3700X. Pentru partea de stocare am ales un SSD ultra rapid de la XPG, modelul Gamix S50 pe slot M.2 de 2 TB. Placa de bază este un MSI X570 Gaming Plus. Așadar am instalat procesorul, sistemul de prindere pentru cooler și SSD-ul, apoi am pus placa de bază în carcasă. Este interesant faptul că această carcasă are pe mijloc un pin, care are rolul de a ține placa de bază pe poziție până prindeți restul șuruburilor. Am conectat mufa de 8 pin și cea de 4 pin pentru alimentarea procesorului. Apoi am instalat coolerul în carcasă, instalarea fiind foarte ușoară datorită sistemului de prindere care se poate scoate din carcasă cu tot cu cooler. Pentru memoria RAM am utilizat un kit de 2,8 GB DDR4 la 3600 de MHz de la XPG din seria Spectrix D50. Aceștia vin echipați cu un radiator din aluminiu și iluminare RGB. Pentru a face efectul RGB mai pronunțat, am folosit o pereche de cabluri XPG Prime RGB. Aceste cabluri de extensie pentru alimentarea plăcii de bază și a plăcii video arată foarte bine. Până în acest moment avem un calculator cu cable management foarte bun, care este aerisit foarte bine și are un total de 6 ventilatoare, toate RGB. Până să instalez placa video am fost foarte curios cum arată sistemul de iluminare, așadar iată ce a ieșit până în acest moment. Era interesant dacă aveam o sursă, o placă video și un SSD cu RGB ca să fie pachetul complet. Placa video este un RTX 3060 Ti și iată cum arată tot build-ul pe întuneric. Pe final am lăsat o scurtă secvență de gameplay din Cyberpunk cu toate setările la maxim și rezoluția 1440p. Acesta are între 44 și 56 de FPS-uri în funcție de locație. Menționez că jocul era versiunea 1.03 când l-am testat, iar între timp a mai apărut o actualizare. TT-133 to control. Patient NC570442 secure. Stimulus being administered. 70 milligrams dopamine. 110 norepinephrine. 800 for Primagen. Let's get out of here. Elevator gets us to the garage direct. Good work. Shit show's over. Cutting my wires now. See you in the near future. Listen, Mano, I got this thing. Mind if I borrow your wheels? I had a date with Misty, but I can't take the metro. How's it gonna look for me? Won't leave you hanging, Jack. But don't get used to it. You're saving my ass, V. Thank you. How about I drive you home, huh? She's all yours. I'm beat as it is. Oh, almost forgot.
Should get Wakako on the holo. Tell her the job's done. Shh. Gonna be long? V, how did it go? Our client is alive and well? Of course she's alive and well. That's what we agreed, isn't it? Splendid. Your payment awaits you, ready to come and grab whenever you like, even right away. But I guess home is the only place you wish to be now. The NCPD has surrounded Watson. The district is closed. If you're to make it past the cordon, you must move fast. Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Word's out the NCPD's gonna put Watson on lockdown. If I'm gonna sleep in my own bed tonight, we better put it in 5th. Leave it to me, mano. I'm driving. You don't believe in no fate. Every day digging the grave. Step in the pit with the snakes. City of dreams, city of gang. You don't believe in no fate. Can't stop digging Night City. Step in the pit with City like any other, just bigger. Nah, mano. Not just any other city. Morgan Blackhand, Michael Whelan, Adam Smasher. Legends are born here. City of dreams, city of Scully in the gullies, yeah. Bully in the burrows, I'm starving. Let's grab a tight bite. What do you say? Jackie. They're locking down Watson and Murray. Oh shit. Right. Is it just me or... counting up sheep. Using the Do it. put you to sleep. Bagging the beef, taking the roof, pop them in. Gonzalo. Tight bit. God! Hijo de puta! Fucking drive, Jackie! Come on, bitch! Get down on my Hey, keep her steady! Hold tight, D! Mierda! Perdón! Got you, asshole! V! Aim for the driver! Chingado! Scratched your baby up pretty bad. Sorry, V. It's okay. It can wait. Let's just focus on getting home.
Thanks, Jack. Much appreciated. Some top-notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. So we rolling or what? Let's feel this factory new ride. Watch it, asshole. First stop. Ripper Duck and Holmes. Easy on the gas, huh? I just ate. I was supposed to stop by Vic's anyhow. I got a date. Me and Miss D. Don't say. She's so sweet. Really gets me, you know? Yeah, this is it. Come on, V. Find me once Vic's done dusting her circuits. Hash out what Dex has cooked up. Hey, V. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați like, dislike, să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul pentru notificări. De asemenea, pentru cele mai noi știri, tutoriale și recenzii tech, vă așteptăm pe techzilla.ro. Spor la joc!